హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఒక నెంబర్ ఇస్తే అది పాజిటివా, నెగిటివా లేకపోతే జీరోనా అనేది కనుక్కోవడానికి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయబోతున్నాం. సపోజ్ నేను నెంబర్ ఈక్వల్ టు 3 ఇస్తాను. ఓకే, నెంబర్ ఈక్వల్ టు 3. దిస్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్. అంటే జీరో తర్వాత ఉండేవన్నీ పాజిటివ్ నెంబర్స్ కదా. సో మనకు పాజిటివ్ అనేది అవుట్పుట్ రావాలి. దానికోసం ఓన్లీ we are going to use if condition. If okay, number greater than 0. So number greater than 0 ఏమవుతుంది? Print positive. So number is positive or positive. We will write given number. Given number is positive. Okay, కాకపోతే ఓకే, ఒకవేళ నేను ఇచ్చింది పాజిటివ్ అవ్వకపోతే ఓకే, ఎల్ ఇఫ్ ఓకే నెంబర్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతే ఓకే, ప్రింట్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ 0. గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ 0. ఓకే, ఎల్స్ ఈ పాజిటివ్ కాదు, 0 కాదు అంటే అది ఏం నెంబర్ అన్నట్లు, ఆటోమేటిక్గా ప్రింట్ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్. సో నెగిటివ్ అనేది నేను రాశాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్. వి విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్. ఫైల్, సేవ్, కంట్రోల్ ఎఫ్, ఏదో ఒక టైంతో నేను సేవ్ చేశాను. ఓకే, సేవ్. ఓకే, రన్ మాడ్యూల్. సో గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ positive. Why it is positive means I have given +3, so it is positive. If I given -3, suppose ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను, -3 ఇచ్చాను. ఫైల్, సేవ్, రన్ మాడ్యూల్. సో ద నెంబర్ ఈజ్ నెగిటివ్. అలా కాకుండా ఒకవేళ నేను 0 ఇస్తే, సో +3 కాదు -3 కాదు, నేను 0 ఇచ్చాను అనుకోండి, రన్ మాడ్యూల్, రన్. సో గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ 0. సో ఇలా కాకుండా రన్ టైంలో నేను వాల్యూ తీసుకోవాలనుకుంటే, సో ఇక్కడ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఓకే, ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఓకే, క్లోజ్. సో ఈ విధంగా మన ఇన్పుట్ వాల్యూ అనేది రన్ టైంలో కూడా ఇవ్వచ్చు. రన్ మాడ్యూల్. సో ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. సో నేను ఆ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చాను, 55 ఇచ్చాను. 55 ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ నెంబర్, ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ డూ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఆర్ 0 వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా. వెరీ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఇలాంటి మరిన్ని క్లాసెస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి.